to us all. Let some punk pull you down at the 2-yard line. Dad, please. Don't let a game define who you are. Let the way you live your lives do that. It's just a high school football game. Ever since day one, we've been doing what's best for us. You and me getting out of here together. You heard from me? You always ask me what it's like to never lose. Today I am lost. When the game stands tall. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione? Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Yoi. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. Good afternoon. Welcome to Channel 1 Lunchtime News. My name is Jacky. Wambiru. Our sign language interpreter is Byron Abuli. Well, we have a comprehensive bulletin lined up for you. And to kick us off, ODM leader Raila Odinga has been discharged from hospital and will now be on self-isolation at home. Odinga, who tested positive for COVID-19, had been hospitalized for the last 5 nights. Now, Kevin Oshira has the details. On Sunday morning, former Prime Minister Raila Odinga took to social media sharing a short exercise video. You're back home? Oh, yes. How are you feeling after all those days? Wonderful. It's so nice to be back home, you know? The ODM leader said he was glad to be back at home and will be strictly self-isolating until further notice. Raila has been in quarantine at a city hospital since Thursday after testing positive for COVID-19. He was admitted on Tuesday after developing fatigue. His personal doctor a day later said Raila Odinga has COVID-19. Kevin Washira, Channel 1 News. Well, we wish him quick recovery. Now, moving on, Busia County Governor Sospita Ojamong says his administration remains committed to the facelift of the Busia municipality. Ojamong was speaking in Tessa South, where he urged residents to support the renewed war on COVID-19 by wearing face masks and practicing safe social distancing. For the remaining period that we have, around 18 months, let us put our best foot forward. Nataka pia nikitembea town hiyo imebadilika na tumepangia hiyo. Unajua kila siku wanasema hapo stage. Bajia sisi miezi 3. Hapa mtakuwa
kucheza hata usiku. Tuiba 24 hours economy, tunakuwa hapo. Tutakuwa na kabo 24 hours. Sasa hiyo weke pesa, tubadilishe sura ya town. Kwa hiyo tulisema sasa hii the third wali na ambayo imekuja ikaanza kumaliza watu yetu. So this is expensive, haina tiba, so we should be very cautious. Na wengi mnajua kwamba hata tumeambiwa ICU imejaa. So tusipozingatia yale masharti ambayo inawekwa, hii magonjwa itakuja kuwa shida sana. Now, in other news, Stanley Mutai has retained his seat as Nat Kericho Branch Executive Secretary after trouncing his main challenger, Anne Cheruiyot. Mutai, who is seeking to unseat the current Secretary General Wilson Sossion, criticized the current running of the union, even as he accused Sossion of attempting to interfere with the branch elections. He urged members to vote for him in the upcoming national elections in April. The Kenya National Union of Teachers national elections, slated for April, continue to attract new entrants seeking leadership positions. NAT Secretary General Wilson Sossion ally turned for Stanley Mutai, who trounced Anne Cheruiyot, a candidate supported by Sossion, who wants Sossion to prepare for a fierce battle in the post of the Secretary General. It had a lot of roadblocks, but I want to tell my brother Mutai that my brother, as the chair of this branch, I want to tell you that you have our blessings as a branch in any other thing that you aspire in future. But the association has lost it, and he has lost it terribly. This is a special announcement. It is a declaration from Kericho that no more with Sossion. He has brought this union to the lowest head. Hii maneno ya Sossion imeisha leo. Hii ni tangazo na ajue na tutakuwa na yeye na tutakanyagana kweli kweli. Mutua garnered 312 votes against Cheruiyot's 294. In Kericho branch election held at Kericho Teachers Training College, David Rono retained the post of chairman with 337 votes against his second challenger Paul Bett with 261 votes. Those elected accused Sossion of frustrating their race to leadership positions. At the Sossion, we are bringing you down. Yes. You must go home to Bomet. We are declaring war between you and me. Yes. And there is nothing remaining in my heart that is going to help at any other relationship with Mr. Sossion. Your brother Sossion is gone. For Channel 1 News, I'm Gladys Mungai. On, an non-governmental organization in Embu County has launched a campaign to sensitize the youth on the effects of drug abuse. Restore African Soul Center says cases of drug and substance abuse are on the rise in the region, challenging the youth to shun the vice and put their energy in legitimate income-generating activities. The increased consumption of drugs in Embu County has sent stakeholders back to the drawing board to formulate new ideas on how to deal with the vice. An non-governmental organization is urging the youth to shun drug abuse and focus on self-empowerment and economic growth. Hii madawa ya kulevya sana sana inaadhiri sana vijana wetu ya university na colleges, na sasa wameingia primary school kwa sababu ni kutumika wanatumika. These institutions need to strengthen their guidance and counseling or rehabilitative mechanisms so that when this issue of drug abuse is detected, is addressed early enough. I also think we need to talk to the drug peddlers, wherever they are, that indeed they should be able to put the life of this young person first. Restore African Soul Center has embarked on a campaign against drug abuse. Si lazima tutumie dawa za kulevya. Tunaweza pata starehe kwa jambo zingine. Gitonga Kagwede says there is hope of gaining lost ground in changing the fortunes of the youth in the county, calling for collaborative efforts in the campaign.
tunataraji kujenga a rehabilitation center of 100 bed capacity to the completion, na tunaona itakuwa tu ya kusaidia na kutransform the young and the drug addicts. Restore African Soul Center is in the process of establishing a rehab center in the region to cater for patients drawn from Embu, Tharaka Nithi, Meru and Kirinyaga counties. Reporting for Channel 1 News, I'm Safin Aching Ouma. Private security guards are demanding to be included in the list of frontline workers to receive the COVID-19 jab. The guards, through the union Kenya National Private Security Workers Union, allege discrimination, maintaining they are constantly exposed to the virus while checking temperatures and screening those entering buildings. The Union Secretary General Isaac Andabwa, who was re-elected to serve for the next 5 years, wants the government to look keenly onto the concerns of private security guards. He says guards are poorly paid and have undergone untold suffering, especially during COVID-19 pandemic, and require to be prioritized in healthcare. So ile kitu nasema kuanza kufight mambo ya COVID ni kuhakikisha kwamba serikali ya Kenya yahakikisha kwamba employers wanafanya mambo ya mishahara na maruburubu kulingana na sheria nchi ya Kenya. Ukiongeza bawabu umpatia wa time tuseme 5,000, hata shindwa shilingi 700 kwenda wapi kwa chanjo. Lakini kama hujapatia overtime yake unamuibia, minimum wage unampatia shilingi 5,000. Hasa tenda ataanza mna gani? Utakuwa unaongeza nini? COVID. Utakuwa unasaidia sisi. Hata kama ni mambo hii ya COVID-19, Mungu ametuprotect because ni kama hakuna mtu alikuwa anatujari na mambo za essential services. Ile hali ya kwamba pia sisi ni watu wa mstari wa mbele before mgeni yoyote aingie mahali anaenda, iwe hospitali, iwe maofisi, lazima tupime temperature. So walikuwa nafaa kutuconsider. Andabwa said it is more frustrating to note that they have not been considered for vaccination despite being frontline workers. Lakini tumekundua tena serikali hii inafanya discrimination. Wakati wanaanza kuaddress mambo ya COVID, wanawacha nani? Bawabu. Tunaomba Fazulu Mohamed ambaye ni CEO, tafadhali wakifika mahali ya COVID, sasa tena imeanza kuamuka, tafadhali mufikirie bawabu katika nchi ya Kenya. He called for a review of loans on firearms to allow them to be trained on use of guns, noting that they have increasingly become targets of armed criminals. Beatrice Gatonyengetich, Channel 1 News. Still on matters COVID-19, former Yatta Member of Parliament Francis Mwangangi has urged Kenyans to adhere to COVID-19 containment measures to help speed up the fight against the pandemic. Mwangangi says the disease has had a negative impact on the economy and livelihoods, and thus measures to curb the spread of the disease should be taken as a matter of urgency. Now, Mwangangi has, in the meantime, called for unity among residents of the Ukambani region. Serikali imesimamisha campaigns kwa sababu ya ongezeko ya COVID-19. Hiyo ni jambo mzuri kwa sababu hatuwezi weka campaigns mbele na watu wetu wanaendelea, huu ugonjwa unaendelea kuenea kila mahali. Lakini ikiwa kuna kongamano ama mkusanyiko wa wananchi mahali popote, iwe ni siasa, iwe si siasa, ni jambo lingine. Kama leo tumekuwa kanisa hapa, lazima zile regulations za serikali through Ministry of Education zitiliwe maanani. Viongozi wa eneo hili ya Ukambani wote wa kisiasa hasa na viongozi wale wengine ni vizuri kuungana.
In a separate matter, a middle-aged woman is accusing her father of assault following a fracas at his house. The woman is alleged to have gotten into an altercation with her father over an unidentified woman he was hosting in his house. Her father is alleged to have beaten her and later filed a report at Kiambaa police station accusing her of causing disturbance. Trouble ensued when the woman Isabel Ann Wunjohi and her 2 children traveled from Isiolo to Kiambaa to visit her father. On arriving at home, she found her father in the company of an unidentified female. It is then that a quarrel ensued, resulting in a physical confrontation between her and her father. He said, I will not only beat you, I will kill you and bury you and forget about you. My siblings abroad have been very traumatized by this issue as well. In fact, they're planning to come. And I told them, you don't even need to do that because the law should work for us. Isabel, who is a clinical psychologist, says she passed out, and when she regained consciousness, she went to report the incident to the police station. However, when she arrived at the police station, she was arrested as her father had already filed a report against her, accusing her of disturbance and malicious damage. But see, the people who are supposed to be protecting us, they're actually protecting the criminal. Makes me wonder whether they're working together with this lady as well, because she seems to have so much power as she talks, She sustained bite and scratch wounds during the altercation and has since engaged the services of a human rights group. Baba yake na ule msichana walikuwa naye, hao ndio wangepelekwa kwa seli kwa sababu yeye ndio walimuumiza. Ndugu yangu, ukiangalia zile picha ambaye tumeweka kwa hizi barua, ni picha ambaye hata wewe unaweza ona utu. Hii hatuwezi waachilia mpaka haki ionekane. She's currently living with her ailing grandmother as the case continues, with calls for them to reach an out-of-court settlement. Yusufar, Channel 1 News. An initiative to turn trash into cash has employed hundreds of youth in Malindi. The initiative, which is aimed at cleaning and conserving the environment, involves a monthly cleanup exercise. The youth who engage in the cleanup exercise recycle some of the garbage and make the products. The initiative, dubbed Malindi Green and Blue Movement, is spearheaded by the Progressive Welfare Association in partnership with other stakeholders in Malindi and is aimed at creating awareness on conserving the environment while earning an income. We've actually grown since they started the initiative of hygiene. So it's an avenue for job creation, and we've seen jobs being created. Kazi Mtaani itself, basically, they've managed to create an extra 20 jobs. By the end of the year, they'll have another 100 jobs. This cleanup is not just to pick up the litter around, and it is not just the work of the government to ensure that our streets are clean. The youths here are being exposed to the effects of improper disposal of waste, and also trying to encourage them on how best we can monetize this waste that is being generated. So basically, this is a platform to encourage and expose every individual to take responsibilities of the waste that they are generating, especially from their households and everywhere else. Since the initiative began, there have been 15 cleanup exercises with 3 groups of youth turning trash into cash. Vijana ambao kwa upande mwingine wamepata kazi, wameajiriwa, wamejiajiri wenyewe. Kuna kampuni kama 2-3 hapa Malindi ambazo wameanzisha na wana collect hizo takataka garbages, na wakienda kwa nyumba labda kila mwisho wa mwezi wanalipwa shilingi 100 ama 200, and that is employment creation to themselves. Kwa hivyo nafikiria kama vijana inatufungua macho kwamba kumbe katika kutengeneza ama katika kuokota hizo takataka, pia takataka ni mali, tunaweza tukapata pesa. There is so much that we can get from the waste. Recycling, also selling them to those who recycle them, or reusing them is actually to control the disposal. All the waste don't have to go out there. And being in Malindi, we have a beach and an ocean that we're supposed to protect. And we are in the forefront of protecting these harbors. According to the group, the cleanup exercise has opened up employment opportunities for the youth, adding that they have embraced voluntary cleanup of the town to keep the environment clean. Of belonging, that we belong to this community, and we have a responsibility to make sure that it is clean, because always a clean environment, it's a clean place to live. Malindi Deputy County Police Commander Simon Muli lauded the initiative,
saying it will ensure development in the community as well as ensure the environment is clean. Mji wa Maweni unakuwa masafi na pia kuhamasisha wanahiji kwa njia bora za kuweka maeneo yao akiwa masafi. Leo wameweza kuona ushirikiano kwamba licha upande wa usalama, licha ya kutafuta wahalifu, pia tunaweza kushirikiana, polisi wenyewe wakawa wanashiriki kwa kazi za kuokota taka. Well, that report brings us to our first break. But before we take that break, let's take a look at your views coming in on our social media handles. Let's take a look at what's coming in on Facebook, whereby Christina Melissa says, you are tuned, as well as Logan Oliver says, you are tuned as well. Kitelian Nitrate says, you are watching from Kitale. And Faith Buari says she is joining us from Nairobi. Joy Ndegwa is joining us from Kitisuru. Well, and Annette Oweno is joining us from Kisumu. Well, let's take that break. We'll be back in a jiff. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione. Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Yoi. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. Ili kupata skiza tune ya Ero uko sure kwa simu yako, bonyeza alama ya nyota 811 alama ya nyota 967 alama ya reli. Ero kijana, ni mimi ulikuwa unatuangia hii simu ama ulikuwa umeconfuse? Fanya hivi ndio nijue uko sure. Kwanza kata hii simu, alafu uangalia kama ni mimi ulikuwa unapigia. Kama ni mimi, upigie tena na tangoja. Usikawie, ninakungoja hapa nikichunga. Ukitaka kupata skiza hii, bonyeza alama ya nyota 811 alama ya nyota 967 alama ya reli. Alama ya nyota 811 alama ya nyota 967 alama ya reli. Next on. Bia zingine ambazo pia zachukiza, zaudhi sana. Na ufungulie dogi. Sawa. Ziwe pale mlangoni. Haya. Hii maneno ya kutengeza nywele hivi mimi nilikukataza. Kwani unataka kujifananisha na mimi? Mimi ndio mwenye hii nyumba. Wewe mzee, mimi nitaambia mama. Wewe sio mtoto. Sitaki hizo tabia zako. Kama si mimi kuchafua hizi viti, aungekuwa na kazi. Ukweli wangu, aungekuwa na kazi. Kwa hivyo inamaanisha ungefutwa sababu uko na kazi ya kufanya. Kwa hivyo unafaa kwa sana unanishukuru, unasikia? Huo ni ungwana kweli? Welcome back. Now let's proceed. The Teso community will now be able to access their Bible in their local language following its translation by the Bible Society of Kenya. The clergy says the move is aimed at ensuring the gospel reaches everyone, especially those who are unable to either read Kiswahili or English. The translation of the Bible into Teso signifies a new dawn for the community, especially the elderly who are unable to understand either English or Kiswahili. The community has now been urged to read the Bible and even attend church services following the new milestone.
Na nimefuatilia msomaji ambaye amesoma andiko la leo katika Biblia hii, imeingiza katika lugha rahisi, na tumaini kwamba kila mmoja atasikia na ataelewa, na ikizidi kusoma kila siku watu wetu hivyo. Kwa hivyo sasa kutoka na msitu asema kwamba sijaelewa, sijasikia na sijui kwa nini nimesema kule kanisani. Na wasomaji wetu pia kielewa kuisoma, sasa watu wetu wataelewa. Jambo la pili ambalo naona ni changamoto kwamba watu wetu sasa wenyewe washuke chini, wapende lugha yao, wachukue Biblia hii waisome. The Bible Society of Kenya says some of the challenges in the translation exercise included identifying a common name for God in Teso, hence settled on Akuj. Meanwhile, the clergy have welcomed the renewed war on COVID-19, pledging to support the new mitigation measures announced on Friday. Kweli ni kwamba hatua hizo zitazuia kwa kiwango kikubwa. Tusipoweka hizo hatua tutajiweka katika hatari, kwa sababu ijulikane ya kwamba hospitali zile zinatibu magonjwa hayo, zile zina vifaa vya oxygen na vifaa vingine ICU kule Nairobi vyote vimejaa. Nancy Okwari, Channel 1 News. Well, and in the sports arena, the 2021 Britam Golf Series kicked off at Nyeri Golf Club with Mike Keremi winning the overall title. The series that will be held countrywide is sponsored to a tune of 9 million shillings. Keremi, a member of Nanyuki Sports Club, playing off handicap 12, returned a solid score of 45 Stableford points to bag the overall title. Handicap 20 C1 Jao was the main winner on a score of 36 Stableford points, with Sam Mushiri of Nanyuki Sports Club finishing second with a score of 38 Stableford points. In the ladies category, Nyeri Club Lady Vice Captain Regina Momero claimed the bragging rights. 90 golfers took part in the series. Among the top golfers led by Nyeri Club Captain Matthew Gidinji, Nyeri Golf Club Chairman Arthur Mushiri, and the club's lady captain Jen Derito, among others. We just want to thank the team at Nyeri Golf Club for their support. They have been very welcoming to us. We thank you. We want to also be really appreciated by the number of golfers that have all come up to have played today for us. It shows that they really appreciate our support, and so we are really, really delighted by the support. It's actually an amateur tournament, and the idea is to help promote golf, more so from the aspect of the amateur golf, because in a big way there's been a lot of concentration on the pro golf. So Britam is coming in a great way to promote the amateur golf in the country. The Britam Golf Series will be making a countrywide tour, with the next events slated for Nakuru, Nyanza, Mombasa and Nairobi. Karanja David for Channel 1 Sport. In other news, residents of South Bay Estate in Nairobi are calling on the Metropolitan Service to intervene in an ongoing tussle over the Elimu Sacco grounds. The locals are accusing a private developer of conniving with some government officials to grab the piece of land which has for years been utilized for sports development. This week, according to the youth, the alleged grabber in the company of police officers gained access to the Elimu Sacco grounds and arrested a coach during an ongoing training session. Kutoka 2019 hao watu wote wamepotea. Sasa baadaye wametokelezea. Wamekuja wamesemaje hii shamba ni yao. Wamempeleka kotini, wamemchaji kuwa amejenga kwa wenyewe na anaitishwa bodi ya ngiri 100. Huyu ni kijana hata ngiri 1 hivi haizi pata hata kwa siku hata akitafuta. Iwezi kuwa hapa ndo watoi wanatoka huko mtaa wanakuja wanacheza hapa, mtoi akiwa mdogo kuliwaka huko mtaa ataingia aende kwa rodi usikie mtoi alibondwa, lakini akikuja hapa afanye zoezi ako safe. Tunajua anatoka akifanya zoezi anachukua kani ndudhi anaenda home, anaenda anatulia. Lakini sasa itakuwaje mtu anakuja anataka kutake over hii grao, na grao ni ilikuwa yetu kuanzia kitambo hapa. The residents are calling on the Nairobi Metropolitan Services to intervene in the matter and help free the coach.
Hao tunategemea watafanya nini kama hii itanyakuliwa? Tunataka NMS kiongozwa na mwenye anaongoza na pia rais hapa Kenya, kilio chetu msikie. Tunaomba msikie kilio chetu kwa sababu hii grawa tutaachilia. The ownership of the Elimu Sacco grounds has been a subject of controversy for some time now, with locals vowing to put up a fight and retain the space, which they say was reserved for sports development. Four Premier League matches are on card today as Southampton take on Brighton. Leicester City will face bottom club Sheffield United at the King Power Stadium. Tottenham travels to Emirates Stadium in a North London derby against Arsenal, while Manchester United will be at home against an in-form West Ham United. The North London derby is said to be the highlight of the weekend, as 10th place Arsenal welcomes Tottenham at the Emirates Stadium tonight. Mikel Arteta's side will enter the game with just 11 wins out of the 27 league matches this season. The Gunners have a full fit squad with the return of Emil Smith-Rowe. Jovan Lo Celso remains a slight doubt for Tottenham Hotspurs, but Harry Kane should be available despite suffering a knock to his knee. Spurs are 7th in the league and 7 points clear of their tonight's opponents. In the battle for top 4 finish, Manchester United will be reunited with former boss David Moyes as United face West Ham United at Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer's side have a boosted confidence after ending Manchester City's 21 games winning streak with a 2-0 win last time, but have dropped point in 7 of their 13 matches at home. United have a shortage of forwards as Anthony Martial, Marcus Rashford and Edison Cavani expected to miss out. Jesse Lingard is ineligible to face his parent club as Ryan Fredericks and Masaku remain doubtful. United are currently second in the table, 17 points behind leaders Manchester City, while the Red Devils sit 6 points clear of the 5th place West Ham. In other matches, Southampton will take on Brighton at the St Mary's Park, while third-placed Leicester City hosts Tosin Adebayo has been caught in possession, and that's a penalty. Bringing down Torres, no hesitation, Andre Mariner. Aguero, at last, a Premier League goal. His first since January 2020, and he surely sealed the victory. Now, away from sports news, a family in Bamburi, Kisauni constituency in Mombasa County is appealing to well-wishers to help them raise 2 million shillings worth of hospital bills for their 8-month-old baby. Baby Natalia Wairimo was born prematurely and had to stay in hospital for treatment, accruing the huge medical bill. 8-month-old baby Natalia Wairimo peacefully sleeps in her mother's arms. Natalia was born prematurely at 6 months in December last year. Lina Nganga says her journey with Natalia was not an easy one after losing her first pregnancy at 5 months. I thank God venye nilikuwa na leo mtoto kumpata, at least nimemwona, nashukuru Mungu. But usaidizi. Okay, nilizaa vizuri, nilizaa normal. Lakini mtoto wangu mali nilikuwa hiyo time mtoto nilikuwa 50-50, sikujua kama nitampata. By then alikuwa amechoka, nilikuwa nimezunguka hizo hospitali zote. Sasa kufika Panda nilipozaa, mtoto alikuwa hayuko. Ilibidi wafanye resuscitation. Alikaa more than 30 minutes ndo akaamka. But then alikuwa mdogo, 600 grams, nikimagine venye itakuwa, but Mungu alinipatia nguvu, nikakaa naye. Lina says on 26th December 2020, she almost lost Natalia. Natalia was born weighing only 600 grams and had to spend weeks in ICU before she was discharged on 10th March this year. Alipoamka akapelekwa ICU, amekaa like tuseme 3 months, 3 weeks na some days, kwa sababu alikaa 24 days ICU. Ametoka vizuri, nashukuru Mungu. Nasari amekaa cause since December 27 tulitoka
mtoto alikuwa sawa on 10th of this month ndo amekuwa sawa, but nashukuru sana Pandya wamenisaidia, lakini sasa ile iko ati mtoto Mungu amenionekania, amenipatia neema, mtoto amekuwa sawa. Lina says during this period the hospital bill accumulated to 2 million shillings, an amount she is unable to raise. Lakini sasa ile nimeshindwa ni bill imekuwa kubwa sana, 2 million of which hakuna hata pesa nimelipa. So nimekuwa na hiyo challenge ya pesa, sina pesa, mimi sina kazi, hakuna mtu mwenye ako sawa kwetu. Mamangu sina mahali popote naweza toa hiyo pesa. Actually maisha yangu ni duni sana maana sina kazi. Lina says Natalia's father has since disappeared and she has had to bear the burden on her own. Wakati baba mtoto alisikia hivyo, akakuja pale. Wakati alona bila, alisema hataweza, akaniacha hapo peke yangu. Mpaka leo nampigia simu simpati. It's so painful. The family is now appealing to well-wishers to assist them clear the 2 million shillings hospital bill. Nilikuwa naomba Kenya wenzangu kama kuna mtu anaweza nisaidia tu, kwa sababu niko na hali ngumu. Nimepewa muda kidogo sana kulipa hiyo pesa. Kama nitakosa hiyo pesa itabidi tena niende kotini wadecide venye itakuwa, na amesema hawezi niachilia kama sijatoa hiyo pesa. Itaenda nitoe hiyo pesa yao ama niende nifungwe, sijui itakuwaje na mtoto wangu bado ni mdogo. Mtu kwenda kujinyonga ajinyongangi ni kwa sababu ya mambo mengine. Nimejikuta mali babaya na kwenda ile hospitali si mapenzi yangu. Mimi sijawahi tibiwa ile hospitali ama mtoto wangu, lakini nimeenda pale kwa shida. Kwa hivyo mimi naomba wahisani wanisaidie kwa ajili ya hiyo mbili, nione kusema kweli nimelipa hiyo mbili. Financial assistance can be sent to M-Pesa paybill number 763766 or Equity till number 732521 or mobile phone number 0757130450. For Channel 1 Lunchtime News Weekend from Mombasa County, I am Wambiru. Well, that brings us to the end of our bulletin this afternoon. Thank you for keeping it Channel 1 Lunchtime News. Well, for more news, check out our website at kbc.co.ke. My name is Jacky Wambiru. Our sign language interpreter is Byron Abuli. Enjoy the rest of your Sunday. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution.
fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione, si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. Wiki hii kwenye Mkulima tutakita mizizi katika shamba la Kidhekani, tujionee uzuri wa teknolojia katika kilimo. Kitu cha kwanza teknolojia imetusaidia ni maji, pumping. Mimi kama mkulima hii imenisaidia because venye kwa nasema kama nikipanda maharagwe naweza tayarisha shamba mapema, kwa sababu naweza jua ni tarehe ngapi hivi nitapata mvua. Na pia wakati mwingine pia kupanga mavuno, kwa sababu vitu zingine zikinyeshewa kwa shamba inakuwa si nzuri. Basi ungana nasi Jumapili saa 9:30 hapa KBC Channel 1 kwa mseto kamili wa kilimo. We are here and we are strong. Let's be counted as we move on. Make a difference, change lives as we tell our different stories. We are capable, beautiful. We are born to do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. Hello there and welcome to yet another insightful episode of Able Differently. This is your host Jen Theory. Karibu sana. 'Cause we're differently abled, differently. International Wheelchair Day was celebrated on 1st of March in Mombasa County. Take a look at that story. March 1st marks the International Wheelchair Day. Siku ya leo ni siku ya kimataifa ambapo ulimwengu mzima unasherehekea siku ya kiti cha magurudumu. Siku ya magurudumu ilianzishwa na Steve Wilkinson ambaye alizaliwa na ulemavu wa spina bifida. Hiyo ni ulemavu wa kuwa na utofu katika uti wa mgongo. Na alikuwa na ile nia ya kwamba kwa vile alizaliwa na ulemavu huo, ikawa ni mpaka mzazi wake ambebe kila mahali mpaka alipopata kiti cha magurudumu ambacho kilimwezesha kutembea. Akawa na ile nia ya kwamba hata mimi nitaweza kusaidia wenzangu. Akawa na ile attitude, I can do it attitude. Na alipokuwa na hiyo I can do it attitude, ndio aliweza kupitia kwa mazungumzo na kwa social media akaweza kushare hiyo maneno na wenzake, ndio wakaweza kuanzisha siku ya International Wheelchair Day ambayo inakusherekewa tarehe 1 mwezi wa 5. Na hii sherehe imeweza kusherekewa katika nchi kadhaa kama Australia, Nepal, United Kingdom, United States of America na hata hapa nchini kwetu Kenya. Sasa ndio tunahamasisha watu na pia tunaweza kusherekea hii siku. In Kenya, the event was held in Mombasa County with the theme, My Wheelchair, My Right to Inclusion. EPDK is tasked with assembling and making wheelchairs, and they are customized according to the terrain. Kama shirika la EPDK, Association for the Physically Disabled of Kenya, kiti cha magurudumu kwetu sisi ni nini? Kiti cha magurudumu kwetu EPDK ni kiti cha magurudumu ambacho kinadumu. Kiti ambacho kinaweza kutembea katika njia zetu za Kiafrika ambayo tunajua njia zetu ni za maram. Kunakuta wakati mwingine unatembea katika pavement ambayo imevunjika, karakana ambayo ina mobility aid workshop ambao sisi tunatengeneza viti vya magurudumu vya aina 3.
Tuko na special seat ya watoto ambayo ina kiti hapa mbele, ambapo hicho kiti kinasaidia mtoto kusoma na pia kuweka vitu vyake anapocheza. Pia tuna kiti ambayo tunaita tricycle, ambao wengi wetu leo mnaona wanavitumia hapa. Hii ndio tricycle. Tricycle inamsaidia kumove around kwenda mahali popote anapoenda, na tuna wheelchair ambayo inatumiwa ile ya kusukuma. Basically what we normally do is a production of appropriate wheelchairs. By appropriate I mean is the wheelchair depends with the condition of the client. So we use the WHO guidelines, which are 8, so that we can enable our clients get an appropriate seat, so that they can be able to do their daily duties, like they can be able to be mobile. The purpose of the wheelchairs is to be able to facilitate them to move from one place to another. And the main thing, or the main objective that we normally go for, is at least to make these patients to be dependent, not independent, so that they can be able even to work same as the other people. However, there are a few challenges that wheelchair users still face. For many years, you'll find that persons living with disabilities have been stigmatized in one way or another. So by giving them a room and a chance of a place where they can be able to move like the other people, work like the other people, like here in Bombolulu workshop, many of the workers here are PWDs, and as you can see, there are so many of them using the wheelchairs. Yeah. So about production again, is really there is a need, and a big need outside there, that if we can be able to be funded, because the materials also are very expensive. So for other people, they feel it's very hard to afford them. That's why you'll walk around even town, you'll see people using wheelchairs that are worn out so badly that they cannot be able to, until they get a donor. That's when you can see a person with a new wheelchair. So what we can appeal maybe to the government to try and even cut the cost of having these materials, because as you can see, they use local metals. If we can get a waiver on these materials, the production of wheelchairs, the prices will go down at a higher charge, because basing on the persons living with disability with cards, so that they can be able to be affordable. Changamoto ni kupata materials. Hizi materials ambazo tunatengeneza nazo vitu kama leather, materials ya brass, you know, pia kupata pesa ya kununua hizi vitu. Hiyo pia kwetu tunapata kama mbaya changamoto ambazo inatukumba kwa muda mrefu sana. Cause we're differently abled, differently. At the age of 4, Lynn Nabiwa was involved in an accident which later on caused the loss of her arm. Take a look at that story. Lynn, who is the third born in a family of 5, became a candidate to disability at a young age, and as she narrates, life has never been the same again. Nilikuwa mdogo, wenzangu walikuwa wanaruka barabara huko Ushago. Mimi nikiruka barabara, gari kapita na mimi. Kapelekwa hospitali nikiwa mdogo. Katoka hospitali. Mimi siwezi jua nini iliendelea hapo, hiyo ni nyingine nikiwa hospitali. Mimi nilikuwa napiga tu story. Nilikuja nikakuwa inakoma. Nikakaa inakoma karibu mwezi na kama sijisikii. Kaangua vile nilipona, nilikuwa nalishwanga hivi, nilikuwa nashikiliwanga hivi, huku kote kulikuwa kumepasuka. Nilikuwa nalishwa chakula hivi na teremuka. Kaguroko nvendoka hospitali, tukakaa na shosho yangu na mamangu huyo. Tukaangalia akatochanga na shosho, tukakanga na shosho. Shaka nifundishanga hizo vitu ndogo ndogo, kuoga, kwenda kwa bafu, kufanya kila kitu, hata kubeba maji kwa kichwa. Kitu yote mimi najua, hadi kupika, naweza pika ugali sisi venye tuko hivi kwa nyumba tukule na tushibe. Alikuwa alizaliwa 1980. Sasa harakati hiyo 1980 kwa miaka 5